track, but I would like to make it as a kind of introduction for you so that we can maybe find opportunities in the future to discuss further in particular detail. So today's talk is based on several publications, but particularly two of them. One of them is just mentioned from Data and Policy. It's about augmenting big data. So I really would like to assess, a lot of people are saying that, oh, big data is so sexy. Yeah, migration measures and all the demographic measures have been really improved through new methodologies. However, I was criticizing it a little bit, like, can it really say the big data analytics in general can tell more about the things that we already know? So it was a little bit of critical perspective, yet it doesn't mean that I'm against or whatever. We will talk a lot about the potential areas, how it contributed, what it can do, what the limits, and how we can really leverage the benefits of it. So I am not sure how many of you are really familiar with studying migration, because many demographers are interested in various demographic indicators and phenomena, and migration and mobility is one of them. So, but I will try to emphasize more on why digitalization and migration in general, both in the research, societal, and the policy arena, have been getting more and more attention. So we do know that a lot of governments, not only in Europe, they're investing a lot of money in developing new tech. So the tech companies are on rise, and of course, it's about the commercial of various tech-based solutions for public administration and policymakers and research purposes. So there are a lot of questions that we can really raise about the politics, ethics, or the societal relevance of those. So what you do see here is really, this is an OpenStreetMap. I don't know if you have ever heard of it. It's an NGO. They are providing street maps, like the photos or the remote sensing data about the linkages between different areas. So you can already see that some areas are way more mobile than the others. Yet the numbers are drastically on rise, and I'm sure more than half of the publications you read, it talks about we are living in a migration era, now we are experiencing migration more than ever. But yeah, it is correct. After the Second World War, now we are having more and more mobility for various reasons, internal mobility, external mobility as well. And the numbers are on increase in different continents. So it is in Europe and Asia way more visible than the other continents. So which already brings in the question of, oh, okay, so the migration and the migrants, but who is a migrant and what is the mobility makes a huge difference from the methodological and conceptual perspective. Because when we talk about mobility, we are talking about change of location for a limited time. Of course, that limit can be very different for different contexts. But when we consider the official statistics, migration is mostly defined as the change of place for residence. So the residential purpose is a requirement for a longer period, and it is usually for the 12 months. So we mostly, most of the demographers work with annual data, and migration is defined what's happening between the 1st of January and the 31st of December. So this has pros and cons also for the traditional data. So you're all in front of your computers, and this is a screenshot from this morning. So please do go to Google. What I want is just on google.com or come here, or just write migrant and then go to the images. And these are the pictures that you do see. I'm sure, at least it was for the Belgian case, but I'm sure you will see something similar. Why I usually use this illustration is to explain people why our contextualization and conceptualization matter also for the measures and the understanding. So, of course, these people might be migrants, but before elaborating further, if you go to Google again and just type refugee instead of a migrant, you have a very similar screen. However, as scientists, we do know that migrants and refugees are not the same thing. Every refugee is a migrant, but it's not correct the other way around. But how come that this digital knowledge, the Google, for instance, illustrates migrants as only mostly refugees of African background or Middle Eastern background and on refuge? And why does it really matter how it understands it? These photos are collected from the internet through text. So these are being used by people, by the news channels,
or social media platforms or the users. And when they use the word migrants, migration linked to or with these photos are categorized by Google and internet as migrant-related things, and then it profiles the migrants based on those photos. And if you're going to use Google data for your analysis, you have to be aware that the migrants you have in mind and in your statistical definitions might be very different how it is defined and measured from a different perspective. So why do we really care about other areas? So there are several studies talking about the gaps in the existing migration statistics. So we already show that we are talking about the time lag, we are talking about the coverage issues, we are talking about the representatives and the definitions, we are talking about uncovered populations and hidden populations and demographics. So of course we would like to improve the statistics in that sense, but big data particularly contributes in terms of granularity, timeliness. So that is very important to mention because granularity is very important. Most of the official statistics, especially if you're working with international comparative statistics, they are on country levels. You might go to NUTS 1, NUTS 2, but it is really very difficult to go for comparative work, really lower scales. And even within a country, it might really mean different things because in terms of timeliness, we usually work with annual data rather than monthly data. But with the big data, which is usually called as found data, like not collected on purpose, can really have extreme temporality and granularity. So, but to be able to leverage those data sources and the information, honestly, we need to change things a little bit in the arena. First of all, more and more social scientists should understand the big data processing skills and the analytics, which also brings some AI techniques like the machine learning methodology, especially if you are into forecasting and predictions. But on the other hand, computer and data scientists, which have been dominating the publications, if you go and check on big data for migration and mobility, they are usually lacking the social perspective. So they have to be equipped with interdisciplinary skills and social theory, particularly to understand. And of course, the major issue for these scientists is data access. So for some data sources which have been known to be publicly available and easy to get, it's been changing. After Elon Musk, so Twitter is also paid. So the number of through API you can get the data, but it is smaller. You need to pay a lot of money. So we do need data collaboratives, and we will talk about different data sources. We do know that big data is mostly privately owned data. So to be able to harness the potential of big data and AI, we have two major challenges. Technical challenges, as I described, the skills and the mismatch, but also there are ethical and legal challenges. So just a quick recap, because I'm sure many of you are already familiar. When we are talking about migration, we are talking about internal versus international. And in the internal one, we have the voluntary, we have the forced. In the voluntary, it's urban-rural, which is very common also in Turkey. We have the seasonal, we have the planned. And for the force, it's internal displacement. Since the disastrous earthquake, we've also experienced very recently internal displacement in Turkey. And in the international migration way, again, we are talking about voluntary and forced, but for the force, it's more the humanitarian one for the seeking refuge in a safer country. And for the voluntary one, it could be based on economic reasons, it could be based on family unification, and it could be for educational reasons. Of course, there are when you look at the Eurostat statistics, at least you will see that in the managed migration statistics, a box which is called other. We do not know what's in there. It's really a black box. But it's really important to consider these because when we are working with traditional statistics and the qualitative data that we are gathering, it's easy to determine what type of data, what type of mobility and migration we are referring to. However, in the big data, the researcher is responsible for identifying what type of mobility and migration is that. So as we said, I went back. So for the big data, what do I mean? What do we mean? Like since Boyd and Crawford, since 12, it has not been changed a lot. So it is a cultural
technological and scholarly phenomenon. So it's not unidimensional, okay? So it does bring in technology, analysis, and methodology. You might read that it is the 4 V's, then it became 5 V's, 6 V's. So now it goes up to 8 V's of the big data characteristics. But I think it's more important to consider the dimensions rather than its characteristics, because it is about technology, it's about analysis, it's about the mythology. Why I underline the mythology? Because we assume, we do not know exactly what is in there. So we do assume that because it's larger, it's bigger, there is a higher form of intelligence and knowledge. There are some critiques. We'll discuss about it. Sorry. So for the big data, yes, it has big promises and bring along big challenges. So for the benefits part, the high grid, high temporality, there are humans behind those numbers because those are human-generated data mostly, especially if you're working with internet and social media and mobile data, and the massive amount of data based on human interactions. So DRD relations can be easily defined, and it does have a lot of information about the geolocation too. But there are challenges. There are ethics, not only the research-wise, also in the implementation ethics, but there is the data access issue. And of course, what is the purpose of your research? So do no harm principle in science might be at jeopardy at particular cases when you work with big data and on a topic which is as sensitive as migration. So IOM, the United Nations International Organization for Migration, has a particular department which is called GIMDAC. It is about the data center. So what they do is they are giving, I strongly recommend to visit their webpage. They do have a data portal explaining all different types of data, big data as well, and it describes the strengths and the challenges. So big data and AI is the new black. It revolutionized the big migration studies, and it is sitting at a very nice intersection of computational methods, policy, and human mobility. And it is not only important for academics, a lot of politicians and the policymakers and practitioners are keeping their eyes on big data as well to know more, to know better. But can big data extend our understanding of migration beyond the capabilities of the traditional data sources? It's a difficult question to answer. So there are various AI tools for migration monitoring, analysis, and forecasting. So from the demographic perspective, you can really calculate the migration stocks, migration flows, but there are other uses of big data and AI technology related to migration because we can work on the social integration, for instance, or we can also combine it with various factors like the COVID and the epidemic. So the health, migration, and mobility can be also linked. We do see several examples also with the climate. But there is another implementation of AI and the big data for migration, which is more about the migration governance. So identity and origin checks, border security and control, and of course the automated decision-making mechanisms for the data, analysis of the data applications for visa and asylum. And in addition to that, there are several AI for social good applications. One of the ones from Turkey was, I think, 2019, 1819, which was the data for refugees. But before that, there were several, like data for development had 2 rounds in Senegal and then in Ivory Coast. So data AI for social good applications also provide data access. So from conceptual perspective, we have to understand that the big data is there, and we need big data analytics, particular analytics, to work with that. But the cross-sectional part is the ethical framework. We need ethics from methodology, from concept, but also from the policy framework. So the methodological framework part is more about the validity reliability, because traditional data sources are mostly valid and reliable. So even if it is biased, we know the correction factor. But with big data sources, in most of the publications, you're going to read that they need grassroots data. Assume that I develop an indicator of stock migrants of particular origin in a particular region. I do need to check statistically for the robustness and also if I have an unbiased estimator. So it does rely on traditional data sources. Without traditional data, big data is nothing. On the other hand, because of the context of migration, big data can become small data when you work on migration and migrants. So they really link
both the opportunities and the perils. From the conceptual part, knowledge creation is important, but there is also the socio-technical paradigm. So where do we really stand as a society, the technological developments and migration sits in the beginning. And my final remark on this will be the policy frameworks. And a lot of my colleagues, when I bring in the policy frameworks, especially those of more quantitative and demographic background, they do say, yeah, but we are not dealing with policy. We are more into really understanding the models and the estimators. But I have to say that we should also consider policy frameworks as a definer, determining factor of data collection. Because the data and policy is very much interlinked. For the evidence-based policy making, usually policies define what type of data to be collected, on what temporality, what granularity. We do know that on the Eurostat data on migration, for instance, a lot of data is getting lost because nation states or the regions collect very detailed data, but for comparative reasons, they need to report something more comparable with the others. So policy frameworks matter not for the governing migration, but also to define what type of data has been or will be collected by the Statistical Institute. To cut it short about the data sources, I will talk only about 3 of them. You can find more detailed categorizations, but the first one is the internet derived. That's what we read the most because it was the easiest, especially till Musk. So we talk about the social media platforms. It's about Facebook, Instagram, now TikTok, of course Twitter, but it also has the forums, okay? So you have the Reddit, you have the Ekşi Sözlük from Turkey, and there are online interactions where you can use the Telegram channels or the Signal channels, but also WhatsApp groups, but there are also searches. Now we used to work with Google search only, but now with the ChatGPT, you can also use the ChatGPT interaction. So the interactions are through internet, can be one of the data source, but as well as whatever can be connected to a mobile device or internet, even your washing machine can be a source of data. Because the mobile devices, the tablets, the phones and the smartphones and wearable technologies and Internet of Things, these are whatever connected to internet can give you a lot of data. And of course, it sometimes not straightforward, but you can really extract information. Then the second part is the tracking data. We usually call them more like remote sensing or satellite data, but I'm not talking about that. It's a separate category. Tracking data is more about the CCTV images and the CCTV cameras that you see. Traffic transport, probably you noticed like with the traffic lights, there are these little black boxes with a very tiny red dot light on it because the tracking data is about the GPS. It can be linked to your mobile phone as well because most of the mobile phones and smartphones also have the GPS, but tracking is more about the GPS and the geolocation data. Satellite data is broader. Satellite data is about the Earth observation and remote sensing. And the Google Earth is there. Landsat is the American version of the Sentinel-1, 2. They go up to 5 is from the European Union's European Space Agency satellites, but it could be infrared, the radar mapping. Even the drones today are part of satellite and aerial imagery. So they usually gather images with geographical coordinates. So in the first one, it is more context and the interactions, but sometimes it's also geolocated. Of course, mobile phones are always the geolocation. And then tracking data is about the location mostly. It doesn't have much verbal or textual information, but the CCTV images can bring in the facial recognition and the image recognition. Satellite data is mostly on image recognition with the spatial data. So I will give only a few examples. There are tons of studies that you can check, but Böhmer's work is one of the very first ones on this particular matter. What he did, he's an economist himself, he said, yeah, a lot of people say that when you study migration, the intention to migrate is important, but how can we really measure it? Especially if you're working with macro level data. And then what he did, he used the Google Trends Index, so GTI, as an indicator of intention. And of course, when he was conducting this study, it was even more difficult because he had to identify every single relevant word and the compounds and the topics. Today, when you go to Google Trends, even if you give a few words, it already gives you, due to some topic modeling in their algorithms, it gives you already the relevant topic. So they did, and what you see on the left-hand side is in fact a very straightforward virtual model, like
what they did, they used the Gallup World Poll, and then when they introduced GTI in the overall model, they noticed that the models perform better than the basic one. So it means that, yeah, it can be really useful to use as a proxy for intention. Of course, later there were some critiques about that as well, because now we are more interested in migration from Middle East and Africa, where the internet usage is either scattered or fluctuated or not even existing. In Africa, internet access is 15% only. So it already has a bias, yet it does work, especially now the usage of internet and the mobile phone is getting more and more. The second part is I wanted to give you some examples from our own research, social media data. Of course, you can work on various, but a lot of studies already exist on Twitter. So I would like to give you an example from Facebook. So in this study, what we did, the colleagues from University of Bologna, they gathered various data sources. Yes, Facebook data was there, but as you do see, there were 4 different traditional data sources from the UN data, Eurostat, UNDESA, and also the World Bank data. So what we did, we got the bilateral migration flows with countries, so it's idiotic data, it's not zero level. We had 232 countries, almost 20K records with the 73 features for the world, but we also had more than 40K records for Europe. So just to give you a small example, because we also did some assessment, we really tried to understand Spain and its connectivity with Latin American countries. Of course, we also counted for the colonial history. And we could manage to predict the number of Latin Americans in Spain based on these interactions and the migration flows to and from Spain. And our estimates were statistically correlated to the real ones. So we already showed that even if for some countries where you do not have that detailed statistics with the connectivity index of social connectedness index of Facebook, we can still use them to develop some stocks and some flows. And then what we did, we also worked with the Italy version, and we used the Italian data for 2015, more than 200K users. I think the novelty of this study was in the Twitter, you had geolocation. So some users can already define where they are. Plus, they can also tag where they are when they're sending a tweet. So, however, I can easily have an account and say that, oh, I'm Tuba Bircan, I'm an FBI agent based in Los Angeles, and there is no check for that. To be able to go over, or let's say to tackle with this self-reporting, what we did, we first checked the geolocation, of course, based on the Twitter records, but we also considered the language. So we checked the users for which language they use. Then we went to their networks and we checked which languages in their networks have been used. So this way we tried to identify who might be a migrant. Of course, it's not 100% accuracy, but it did give us a very strong proxy between migrants and natives. So we could map the migration patterns and we checked it based with the Eurostat data, and we showed that even Twitter data, I don't know if it would be today because this is from 2021, things change and a lot of people are migrating to different social platforms, but Twitter data was super useful in for not for the content but also the users. And finally, the satellite data for migration and mobility, we did as a part of the Hummingbird project, we worked on Somalia as a case because Somalia is suffering from climate, but also conflict, and of course, extreme mobility and poverty. So we used the data from 2016 and 20. I have to say, processing the data took a year because we worked with raw data from European Space Agency. And our idea was to develop new indicators. There are several products that you can use, by the way, new indicators which we can use to explain it better. Without going into too much detail, I will try to explain you what we do see here, because we match that with internal displacement data. In short, we found that flood and drought are different events, but we added another dimension. Acute events and chronic events lead people to behave differently. So people respond to acute events like floods
very differently than the chronic events like droughts. And when people move away after a chronic event, they are less likely to come back. However, with the floods, we notice that they tend to come back. What the colored stripes you see are the rainy seasons there. And I think what is one of the most striking findings that we had here is that some floods can be healing. And this was something that we couldn't see with the existing products. What we did is that, like, if there is a flood after a long period of drought, people might again come back. So we tried to model the change in the climate and environmental factors and internal displacement in Somalia. But I would like to wrap it up with the satellite data part, at least about the migration radar, if you haven't heard of it. It's a product developed by European Space Agency. It's a product, I say, because it's been sold to governments, commercial, whatever. What they do is they are gathering satellite data, big data, and official statistics to monitor the borders, to monitor the conflict. They claim to identify the detection, like the tracks, which routes people take, and the smuggling activities, coastal monitoring, and of course, it is very useful, and a lot of countries are very excited about that because it's a big data supported thing. However, it does bring a lot of ethical questions along that we will discuss later. Mobile phone data is getting a lot of attention when I talk about big data, I gotta say. This is one of the seminal work from 2012. I mean, Joshua Blumenstock, when he did it, he made it for Rwanda. And what happened, how it happened, the Rwandan government came to him because he's a development economist. They said, oh, like we got some funding, we would like to distribute the funding to people, but these people are living in extreme poverty conditions. They don't have bank accounts. How we can, and the money is really, the amounts are really small. How we can do that? So what they did, they wanted to use the telecom operator to send the money to people. And within this project, he said, oh, that's really interesting. But maybe once we have this access to mobile phone call records, the CDRs, call data records, why don't we predict the patterns and the models? And that's how he started. So they could really model very well. The data is super detailed, but I have to point your attention to the fact that Rwanda is not under GDPR. So it was way easier to get access to very detailed demographic data as well from the migrants or the people. About the mobile phone data, what I can say is to remember, first CDR is the call data records. It's about whom you call. I mean, it is really because when I'm here with my phone is linked to a tower, the closest tower, and when I call someone, the interaction is between two towers. So you can really geolocatedly check the length of the call, whatever. But what is mostly used nowadays is the XDR, which is less used. XDR is the signal that your mobile sends to the tower. So you don't need to call anyone. So it's about as long as you have 3G, 4G, whatever, you will be recorded. So it is really understanding the antenna traffic mostly rather than the content. Mobile phone data never has what people talk about. So it doesn't have any audio recordings. It's really the signal exchange. It has been used a lot also during the COVID because we were restricted with our mobility. And this is again from, I think Italy, if I'm not wrong. But and then the Cubic is a small company, in fact. They are providing infrastructure for the mobile phone operators. It's not a mobile phone operator, but it did really, it had a lot of data access, so they used this outbreak response to really see. And it's really interesting, even if you don't know much about the Italian case, it could show you the difference between the north and the south in terms of mobility patterns. Like the blue ones are the north, and the red ones and the orange ones are the south. So there were so many studies about that during the pandemic and also for the spread of a disease. So having said that, why do I call the augmentation of data? Because we always try to do a robustness check. So we always check if it is aligned with the grassroots data. So it has been used in Haiti earthquake. It's been used in the Syrian population
as a part of the Hummingbird project as well. We try to estimate the number of Syrians. And there is an enhanced predictive modeling with AI and machine learning, because now predictive models can be trained on data in a better way. There are various like random forests, elastic nets. So there are different types of machine learning methods, and the one here now is under review, but you can find it on archive, I think, the Somalian IDP and migration to Europe. Then there are the granular insights, because you can really go deeper, and the innovative use of Google Trends for forecasting migration flows. What might be interesting for you is that we have a paper which is already, I think, on archive now. What we did in 2020, when the president of Turkey said that I'm going to open the gates to Europe, and there were a lot of speculative numbers going around. Who left Turkey? How many people left? Because and IOM and all the international organizations were alerted. So what we did in that time, we gathered the mobile phone data and the Twitter data, both in terms of content and the geolocation, and we tried to estimate the number of people and potential nationalities who left Turkey. And our finding, we already showed that you can combine different type of data sources in time of crisis, where you really don't have statistics, to really do some robust estimates. Of course, our estimates were way below than the claimed high numbers, but statistically we could show that. I mean, if interested, please do have a look at the paper. On the contrary of the claims, only, I think, 20-25% of the people who left were Syrians. We had around 20% of Afghans, more than 50% of Turkish origin people. So I think it showed that people who left were because we traced the mobility from Istanbul to the border, and then we traced them for 6 months. Not the people, the mobility and the signal. So there are a lot of things that you can do, but in almost each case, you need a number to check. But there are limitations, of course, like we have the data access, we have the privacy concerns, we have the representativeness and bias. We have to integrate with the traditional data sources because of the need for validation, and the methodological consistency is really crucial. Most of the studies you will see are assessments for the case of A and B, or A. So usually on country level, and multi-country comparisons are way more challenging. So that's where we should really go to show the methodological consistency. So I'm not going to prolong a lot because I have a few more slides, but I think it's worth to mention. I'll go this part very, very quickly. In addition to big data for improving statistic estimates and the predictive models, AI is also at the border, which is part of the AI and big data for migration perspective. AI is being used for identification techniques, because identification of mobile or risky people, and the fingerprints are used, facial recognition and automated identification and AI. But we have to remember that just a few examples. Gender Shades project is one of the crucial projects that you should know about, where they show that intersectional accuracy is awful. AI-powered gender classifications fail. They do. I mean, AI works very well with white people, but it has very low precision for distinguishing Black or colored women and men. And you can read more. I'll circulate the slides. And of course, management versus governance is a very big topic also for the social scientists and political scientists, but facial recognition technologies are super prioritized and in use. That's why we have to remember what might go wrong in the context of migration as well, because it might be against the fundamental rights, but also the risks to related bias and discrimination. So integrated border management, if you're into the topic, check what EU LISA is. The blockchain technologies have been used a lot. So if a refugee gave an iris scan in Riyonga, that person will be followed everywhere. And also within Europe, if you have a Schengen visa where you give some fingerprints, you will be able to trace the entire Europe. And of course, these automated biometric systems are pretty controversial, because they do say that there is informed consent, and assume that you have to give a consent for iris scan to have access to food in a refugee camp. So without going in more provocative or speculative parts, a very important example from ProPublica, which was failed drastically in 2016. So these are two convicted offenders from a prison, and they developed
a system which is called Compass, and it calculated the risk of recommitting a crime. Because, you know, in the States, particularly, probation is very important. The person on the left-hand side, this white old man, was a low risk with 3. This young black boy was medium risk. However, when they really went into their background, they thought that the risk allocation is pretty biased because this black boy has only petty tasks, the other one is a long-term criminal. So that's why they had to drop it. But for the automated decision-making processes, if you are going to use it for visa applications, for the refugee applications, or even for the migration governance, it can really exacerbate pre-existing vulnerabilities, and it might ignore the fundamental rights. So finally, you've heard all these, like employees are quitting for ethical reasons. Artificial intelligence is dangerous for the ethical fears. Privacy, confidentiality, informed consent, ownership, and data accuracy and quality are the major concerns for us when we do use big data. And for the, just skipping this part, yes, I think big data offers transformative potential, yes, because we can have way better indicators for now stocking. But for the predictive models, not the big data, but the AI techniques are more relevant. We can really improve the models. Yet, based on my personal experience, we haven't written it yet, but I can say that sometimes the basic ARIMA model can really outperform an AI model. So at the end, we should have the basics. So the models that we work with are solid, but we can really improve them with the new methods and the trainings. We need collaborative efforts. Data is owned by private sector. You know, like we can only have access to the data that Facebook gave us. We don't know the details. So we need collaborative efforts, and researchers should be more involved. Critical perspective should be there. So we can't assume that big data will solve all the problems. And of course, innovative, ethical, and human-centered approaches are there. AI technology is crucial, but we need to have AI literacy also among social scientists. Not everybody should be a data scientist, but at least we should understand if things were or have been done correctly. And if no offense, I have to say that myself as a statistician get sometimes a little bit offended when any informatics person call themselves data scientists, because I think AI and data science relies way more on statistics than the programming skills. And citizen engagement and trust, of course, important, and legal requirements and ethical concerns for the BCUs are the ones that we should always consider. And then I think the future research directions are already there. There will be a lot of papers and books to be published. Better predictive models, yes, we need, but why do we need them? For what purpose and for whom do we need it? For scientific reasons, for political reasons? I think you do read a lot already about the restrictive policies in general. And of course, it might be used for the for the humanitarian support. I finish with our book. If you're interested in learning more about that, we do have a book which came off Oxford University Press. It's a really extensive book where you can find different types of data, how to download them, how to use them, then how to visualize them, how to implement particular data science models. It's a very expensive book. If you want an access of PDF, please drop me an email. But we would be happy if you can ask your university library at least to order for that. And if you want to hear more about these studies that I mentioned, Hummingbird has ended, but our website is active. This QR code is for the publications. We have, I think, more than 80 articles only based on the Hummingbird project, but we have a continuation. Climb project is ongoing, and there will be more publications. It's more focused on the big data part. And I'd like to thank for your time. I know I'm, let's say, maybe 4 or 5 minutes more than what I was given, but I would love to hear about your thoughts and questions. Thanks a lot. Thank you. Hocam, there are no questions in the Q&A section. If you want, we can continue in Turkish. Maybe. Tabii. Yani, baktığım kadarıyla yabancı bir katılımcı yok gibi. Melike hocamın bir sorusu var sanıyorum. Melike hocamla başlayalım. Çok teşekkür ederiz tekrardan sunumunuz için Tuba hocam ve davetimizi kabul ettiğiniz için. Gerçekten ben çok heyecanlanmıştım.
o heyecanımın karşılık bulduğunu gördüm sunumunuzdan sonra. Benim genel bir sorum olacak aslında. Özellikle şey de belirtmek isterim. Bu teknikleri anlatırken evet siz göç çalışmaları özelinde anlattınız ama bu etik meselesini vurgulamanız gerçekten çok iyiydi. Çünkü birçok çalışmada gerçekten bunu göremiyoruz. Onun için vurgulamak istedim. Genel olarak bu tracking data ile ilgili bir sorum olacak. Bir çalışmada kullanmak istediğimiz zaman tracking data'nın kalitesini, yani bu verinin kalitesini değerlendirebileceğimiz belli ölçütler olur mu? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani analizlerimizde kullanmadan önce bu veri gerçekten hani bizim araştırma sorularımıza hizmet edecek kadar kaliteli mi, iyi mi kısmını nasıl değerlendirmemizi tavsiye edersiniz? Bunu sormak istedim ben. Çok teşekkür ederim. Ben ilk söylediğiniz etikle ilgili birkaç şey ekleyeceğim. Şimdi bugün burada bahsetmedim ama benim yani diğer şapkam diyeyim. Yani Cambridge'de yaptığımız şey aslında sağlık, yani AI for Health Ethics üstüne çalışıyoruz Evet. birazcık da. Yani dolayısıyla yani bu şeyde genel olarak veri paylaşımından tutun da yani tekrar verinin kullanılması, modellerin geliştirilmesi, etik nerede vesaire üzerine. O yüzden aslında etik çok geniş kapsamlı ve demografik bütün çalışmalarda görebiliyoruz bunu. O yüzden ben inanılmaz önemsiyorum en azından bahsedilmesini. Şimdi sorunuz aslında çok güzel ama cevaplaması çok kolay bir soru değil. Çünkü bu tracking data'nın büyük bir kısmı ya devlet kurumlarının elinde ya da Evet. özel firmaların elinde. Şimdi devlet kurumlarının elindekilerin büyük bir kısmı da outsource edilmiş durumda. Ya örneğin bu CCTV Türkçe'de ne diyoruz CCTV'le? Bu takip kameraları var ya sokaklarda gördüğümüz. Var mı Anladım. Türkçesi? Karşılığı var mı? Ben de bilmiyorum. Yani şimdi CCTV kameraları için örneğin her ne kadar bunlar devlette olsa da bunun bakımını ve bütün maintenance'ını sağlayan özel bir şirket var. Dolayısıyla aslında e, yani verinin kalitesi çok yüksek. Sadece verinin hangi kısmına erişimimiz olduğu aslında o bahsettiğiniz kaliteyi belirleyecek olan şeydir. Çünkü özellikle görselde işte eğer görüntü belli bir noktada kesildi mi, belli bir noktada silindi mi, hangi açıyı alıyor? Yani aslında teknik olarak yani özellikle polisin kullandığı, biz şimdi Utrecht'le beraber çalışıyoruz. Oradaki polisin kullandığı CCTV verisi yani akli melekeleri yerinde olmayan insanları tespit etmek için kullanıyorlar. Özellikle toplu alanlarda. Evet. İşte mesela istasyonlarda çünkü böyle hem saldırılar olabiliyor hem intihar girişimleri olabiliyor diye. Dolayısıyla hani onlar herkesi kapsamak zorundalar. Ama trafiği önceleyen CCTV'ler daha çok yani yolun sınırlarıyla sınırlı. Dolayısıyla aslında birincisi bu teknik kısmı ama genel olarak bütün tracking cihazları açık olduğu sürece inanılmaz yüksek kalitede veri veriyorlar. O yüzden etik kısmı bayağı sıkıntılı. Ama en çok kullanılan tracking datalarından birisi şeydir. Bu akıllı saatler. Sadece Evet. Apple'ınkinden bahsetmiyorum. İşte bu Fitbit'ler, galiba Mi'nin saatleri var. Bu hem sağlığı hem ritmi takip edenlerin inanılmaz bir kapsamı var ve erişimi çok daha kolay açıkçası. Onlarla ilgili sıkıntı insanların ne derece üzerinde taşıdığı. Yani dolayısıyla birincisi yerleşik tool'ların yani yerleşik cihazların kapsam alanı ve hangi sürelerde açık olduğu. İkincisinde bireysel kullanımda bu wearable dediklerimizde ise hangi sürede kullanıldığı ve bunlarda genellikle şöyle oluyor. Özellikle sağlıkla ilgili araştırmalarda insanlara hediye ediliyor. İngiltere'de araştırmanın ötesinde sağlık sistemi özel olduğu için sağlık güvencesi veren kurumlar onlara gelen kişilere ücretsiz akıllı saat hediye ediyorlar. Ve onu kullandıkları kadar insentif veriyorlar. Yani ne kadar kullanırsa o kadar indirim oluyor, hediye çek alıyor. Dolayısıyla insanları cesaretlendiriyorlar. Evet, teşvik ediliyor daha çok kullanılması için. Dolayısıyla bu wearable dediklerimizin kalitesi kullanımla alakalı. O yüzden bir self-reporting var. Son olarak bahsedeceğim. Genel olarak GPS'lerde kapatmak neredeyse imkansız. Özellikle araç GPS'lerinde. Ona da bir örnek vereyim. Belçika'da başladık fakat daha sonra fonu durdurdukları için tamamlayamadığımız bir projede şehirlerde yeni açılacak kreşlerin yerini belirlemek için gönüllülerin arabalarına GPS koyup işleri ve evleriyle bu kreşlerin mesafelerini optimize edecek bir sistem geliştirmeye çalışıyorduk. Ama insanların bunu kabul etmesi gerekiyor tabii ki.
Ve orada da en çok yaşadığımız şey şuydu. İyi de kapatabiliyor muyum ben bunu? Hani kreşe gittim, geldim, kapatabiliyor muyum gibi bir şeydi. Dolayısıyla tracking cihazlarının kapatılması diye bir şey söz konusu değil. O yüzden genellikle kalitesiyle ilgili sıkıntı sadece kullanım süresi ve kapsamı ile ilgili oluyor. Bilmiyorum, sorunuzu cevapladım mı? Evet, evet, çok açık oldu. Bir de çok kısacık bir sorum daha var. Çok da vakit almak istemiyorum ama limitasyon olarak bu genelleme, representativeness ve bias'dan bahsettiniz. Bu bias'ı nicel olarak ölçecek teknikler muhakkak ki vardır. En azından tahmin edecek, doğrudan ölçemese bile. Kısacık bahsedebilir misiniz böyle tekniklerden varsa? Tabii ki. Tabii çok fazla var. En çok kullanılan örneği aslında göç üzerinde değil, göç üzerinde değil. Yani bazı bias, yani bazı konularda hangi alanda bias yaşadığımızı bilirsek ve genel veriyi bildiğimizde aynı, yani normal bir estimation unbiased hale getirmeye çalışırmışçasına yani population farz edip grassroot'u düzenleme yapılabiliyor correction faktörlerle. Ama en çok kullanılan ve bence daha enteresan olan uygulaması göç üzerinde değil. Bu işe alma süreçlerinde kullanılan AI'larda çok ciddi biaslar var. Yani bunu ben normalde AI etik anlatırken örneğini çok fazla veriyorum. En önemli örnek, yani Amazon kendi recruitment, kendi işe alım sürecini, yani İK sürecini otomize etmeye çalışırken bir şey geliştiriyor. Fakat çok biased, özellikle gender biased, sürekli erkek mühendis alıyorlar işe ve bunu düzeltmeye yani statistically düzeltmeye çalışıyorlar. Fakat 4 sene boyunca düzeltemedikten sonra programı kapatmak zorunda kalıyorlar. Bunun sebebi aslında istatistiksel yetersizlik değil. Bu biaslerin çok büyük bir kısmı training datada olduğu için, yani algoritmadaki bias'i düzeltmek çok kolay. Ama training datadaki bias'i düzeltmek çok daha zor oluyor. Çünkü ben hep şey diyorum, yani how can we expect AI to be unbiased when we are not? Gerçek hayat, yani training datadaki bias'i düzeltmek daha zor. Özellikle machine learning modellerinde. Çünkü algoritmayı düzeltseniz bile feed edilen veri bias olduğu sürece düzeltmesi zor. Ama çok farklı teknikler var. Genellikle algoritmadakini düzeltmek daha kolay. Estimator üzerinden gidiyorlar. Data üzerinde de belli şeyleri düzeltebileceklerini iddia ediyorlar ama ben daha yani çözebilen görmedim. Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcıydı. Hocam 2 tane soru var şimdi. Bir Hilal Hoca, sonra da Gülay Hoca'ya söz vereyim sırayla. Hilal Hocam, sizin mikrofonunuzu açmanız için şimdi size izin tanımladım. Evet, mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Tuba Hocam, çok teşekkürler. Sunumunuz için oldukça keyifliydi ve çok verimliydi, düşündürücüydü. Özellikle de bu göç yönetimi konusunda veri kısıtlılığı ve veri politikası. Çünkü veri iktidar ilişkisi var ve siz politika boyutunu çok önemli altını çizdiniz. Biz şu an bir geri dönüş göçü üzerine enstitüde bir proje gerçekleştiriyoruz. Premium EU. Sizi de zaten bir toplantımıza katmıştık. En büyük sıkıntımız da tabii ki Türkiye'de Return Migration üzerine veri kısıtlılığımız, ancak bir iki proxy indicator'la hesaplayabildik geri dönüş göçünü. Tabii bu boyutta veri kısıtlılığı varken daha çok büyük veriyi, işte geleneksel araştırma yöntemlerinde ya da veri kaynaklarında nicel ve nitel veri var. Hep büyük veriyi ve AI'yı ayrı bir başlık olarak açıyoruz. Ama diğer taraftan veri üçgenleme diye düşündüğümüzde özellikle de nitel veriler, hani ulaşılabilecek çok çeşitli verileri bu büyük veri açısından nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü çok, yani sizin söylediğiniz bütün boyutlar, erişim kısıtlılığı, iktidar ilişkileri, zaten göç yönetimi politikası, mesela Türkiye'nin göç yönetimi politikasında geri dönüş göçü üzerine herhangi bir veri bulunmaması, bunların kendisini veri üçgenlemeyle araştırmacı perspektifinden nasıl açabiliriz? Birincisi, bir sorun bu. Çünkü çok büyük kısıtlıklar var. İkincisi de şimdi araştırma yöntemlerinde de çok fazla yeni yaklaşımlar gelişiyor. Sizin engagement dediğiniz konu, işte mesela participatory research, özellikle qualitative'de ya da emancipatory research gibi, özellikle refugee'yi örnek verdiğinizde onu düşündüm. Bu gibi şeylerde daha çok human and rights based bir yaklaşımla, hak temelli bir yaklaşımla araştırma yapınca AI'yı nasıl dahil edebiliriz? Kişilerin sadece, mesela İngiltere örneği çok ilginçti. Incentive verip bileklik takmak, ama bir yandan da verisini topluyoruz. Ama kişileri araştırmanın
bu veri toplamanın sürecine ve araştırmanın her aşamasına nasıl dahil edebiliriz bu yeni yöntemlerle? Bu AI literatüründe ya da büyük veri alanında tartışılıyor mu? Emancipatory research ya da bu decolonizing research dediğimiz yeni metodolojiler. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok enteresan sorularınız. Premium'u da yakından takip ediyorum. Geçen de Andrew'la Viyana'dayken de konuştuk. Dedim ki nasıl beni davet etmezsin? Çok enteresan bir şeyler yapıyorsunuz. Bence çok çok ilginç. Şimdi Return Migration özelinden başlayıp biraz daha genele çekeceğim sorduğunuz soruyu. Ya evet, tabii ki veri çok önemli ve farklı sebeplerden önemli. Yani hani bazen bilerek toplanmıyor, bazen veri var verilmiyor, bazen manipüle ediliyor vesaire. Çünkü bu konular çok hassas konular. Bunlar politik güç, yani negotiation'larda kullanılan şeylerdir. Kaç kişinin olduğu, yani Türkiye'de kaç göçmen var yok vesaire, Türkiye'deki iç politikaya yansıtılan sayılarla Avrupa Birliği'ne yansıtılar arasında bile fark oluyor çoğu zaman. Dolayısıyla tabii ki politik. Bu triangulation konusunda çok haklısınız. Şöyle bir örnek vereceğim öncelikle. Şimdi biz bu return migration ile ilgili biraz konuşurken adını hatırlamam lazım. Benim ofisten arkadaşlarım bir Return Migration projesindeydiler. Bu Premium'dan önceki çağrıda. Gaps'ten de önceydi. Adını hatırlamıyorum. Şeye baktık orada. Acaba hani bir mesela Facebook üzerinden bir şey çıkarılabilir mi vesaire diye. Çünkü mesela Facebook'ta insanlar diyor ki ben şuradaydım. Yaşadıkları yerleri yazıyorlar. Ankara'da yaşıyordum. Şimdi İzmir'deyim. Şimdi buradayım vesaire gibi. Fakat şey problemi çıktı orada da. Yani mesela Türkiye özelinde konuşmak gerekirse Türkiye'den gidenler Türkiye dönse bile Türkiye'de olduğunu yazmıyor oraya. Yani hani İngiltere değil mi daha önce? Onu İngiltere olarak bırakıyor. Dolayısıyla yine bir self-report şeyi var. Yani return migration sadece Türkiye'nin sıkıntısıyla Avrupa Birliği'nde de çok zorlanıyorlar genel olarak. Çünkü en basiti, şimdi mesela Türkiye'den yakın zamanda duyduğunuz yüz binlerce insanın, özellikle kalifiye göçmenin Avrupa'ya geldiği söyleniyor. Şimdi bu Türkiye'den çıkan sayı, ama şimdi ülkelerdeki sayı topladığımızda aynı şey olmuyor. Yani dolayısıyla aslında hani immigration, yani gelen göç istatistikleriyle çıkan göç istatistikleri bile farklı ülkelerde birbirini tutmadığı için return migration çok daha zor aslında ve üstelik bir de time gap var. Yani insanların bazıları başka ülkeye gidiyor, kaydını sildirmiyor, sonra döndüğünde yeniden kayıt olmuyor vesaire. Bu yüzden nitel kısım çok önemli. Doğrudan sizin dediğinizle alakalı olmasa da bir örnek vereceğim. Afrika'da bir modelleme yaparken, ya bu benim dahil olduğum değil, ya benim tanıdığım bir grubun bir önceki projesinde yaşanmış gerçek bir olay. Mobility'yi predict etmeye çalışırlarken çoğu data scientist ve böyle coğrafyacı falan var işlerinde, bir türlü modeller çalışmıyor, bir türlü sayıları çıkaramıyorlar falan. Ya niye böyle oldu, niye bunu yapamıyoruz vesaire derken üniversiteden bir antropologla konuşurlarken antropolog diyor ki bunlara, yani siz keçi fiyatlarına baktınız mı? Diyorlar ki yani niye? Ya diyor çünkü insanlar gitmeye karar verdiği zaman keçilerini satıyor. Yani burada temel gıda ve besin de hayvan üzerinden olduğu için ve gerçekten keçi bilgisini koydukları zaman inanılmaz, yani gücü artıyor yapılan modellerin. Yani her zaman nitel bilgi, yani sayısallaştırabilecek anlamında söylemiyorum ama gerçekten hani sahada olan bilgi çok 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 önemli. Yani çok önemli çünkü konteksti anlayabilmek için çok önemli. Bunun haricinde de ya ben I'm a mixed methods researcher. Ben her zaman öyle diyorum. Çoğu insan böyle işte data science falan daha böyle seksi buluyor ama çünkü yani kalitatif, daha doğrusu nitel veri olmadan anlamlandırmak çok zor. Büyük veri asla neden sorusunu cevaplamaz. Çünkü desen tanımlama üzerine kuruludur ya da modeli güçlendirme, predictive power arttırmak üzerine kuruludur. Nedeni açıklamaz. Yani sizin değişkeni bağımlı mı, bağımsız mı yapacağınız tamamen researcher'ın şeyindedir. Zaten genellikle ekonomistlerle en büyük çatışmamız da bu değil mi? Yani causality'yi çok daha net görüyor olmaları onların modellerini. Ama biz hep şey diyoruz ki o kadar kolay, her şey iki taraflı, bazen üç taraflı. O yüzden biz bütün çalışmalarımıza mutlaka nitel kısım ekliyoruz. Çünkü sadece bilinmeyen kısmı tamamlamak değil, görünen kısmın acaba gerçekten öyle olup olmadığını anlamak için de çok önemli. O yüzden big data is nothing without traditional data. Evet ama nitel veri olmadan da çok fazla bir şey ifade etmiyor açıkçası. Biz mesela bu Twitter ve Facebook çalışmalarını yaparken aynı zamanda buradaki gruplarla da görüşme halindeydik. Yani neye göre ne yazıyor, hangi gruba giriyor, ne zaman kullanıyor. En basiti yani bir ülkede sosyal medya platformu verisi analiz edecekseniz, yani bugün
yani Türkiye'de gençlerin ne kullandığını bilmeniz lazım. Yani Twitter'ın Türkiye'de mesela şu an kullanımı hala çok yüksek ama ya mesela Balkanlarda Facebook kullanan grupla Türkiye'de Facebook kullanan grup çok farklı. Kimi ülkede WhatsApp önde, kimisinde Telegram önde. Yani aslında saha bilgisi, bizim grassroots dediğimiz kökünden gelen bilgi ve çok güzel Türkçesini çok güzel söyledi. Triangulation, üçgenleme mi? Doğru mu hatırlıyorum? Evet, Hani evet. tabii ki çok önemli. Çünkü dediğim gibi big data, yani istatistik bilen ve istatistikler vardır aramızda diye tahmin ediyorum. Aslında principal component analizden çıkmış bir şeydir. Yani ve umursamaz, 0-1 olarak görür her şeyi. Sadece birbirlerine uzaklıkları yakın olan şeyleri bir araya getirir. Hiçbir şekilde content'e bakmaz. Zaten o yüzden bias problemi yaşarız. Yani biz kontekste oturturuz ama o kişi öyle değil, ama onun arkasında böyle bir şey var, ama o grup böyle değil gibi. Machine learning dediğimiz şey muhteşem güçlü bir şey gibi görünse de yani çok fazla lojistik regresyonun eş zamanlı çalıştırılmasından başka bir şey değil. Yani dolayısıyla çok fazla anlam yüklememek gerekiyor. Bunların da bir araç olduğunu bilip eksiklerin farkında olmaktır bence bu triangulation'ı güçlendiren şey. Hangi noktada hangi bilgiye ihtiyaç var? Bu return ile ilgili son olarak söyleyeceğim şey de açıkçası bu return migration kontekstine, eğer göçün A'dan B'ye bir hareketlilik olmadığını kabul ederek başlarsak büyük veri kullanabiliriz. Çünkü yani devam eden bir şeydir göç. Yani once a migrant always a migrant. Yani ben A'dan B'ye gittim. Yani geri dönebilirim, C'ye gidebilirim, D'ye gidebilirim, A'ya gidip C'ye gidebilirim, oradan B'ye dönebilirim. Dolayısıyla return derken nereye dönmekten bahsediyoruz? Mesela bugün Belçika'daki en büyük tartışma ikinci kuşakların Türkiye'ye gitmesi return migration mı? Çünkü burada doğmuş, büyümüş, sadece annesinin babasının vatandaşlığı Morokko'da, yani Fas'ta diye. Hani bu bir return migration olarak nereye koyacağız? Çünkü öyle bir eğilim var ikinci ve üçüncü kuşaklarda, böyle hani romantikleştirip ülkeye gidiyorlar falan. Dolayısıyla konsept konusunda hemfikir olduktan sonra farklı büyük verilere bakılabilir ve ben bu nitel veri aslında büyük veri nitel de olabilir. Örneğin Reddit gibi büyük forumlar, büyük Facebook grupları inanılmaz bilgi paylaşılan yerler. Yani oraların da faydası olacağını düşünüyorum. Diğer soruya da zaman bırakmak için bu participatory research kısmı kesinlikle çok fazla görülüyor. Çünkü ethics by design diye bir şey var. Co-creation diye bir şey var ve hep söylenen şey birlikte yapmak. Ben ve benim çalıştığım ekipler, biz nasıl yapmaya çalışıyoruz? Ekibine yani çok disiplinli çalışmak en önemlisi, ama her şey güven üstüne kurulu. Dolayısıyla çalıştığımız grupları da dahil edebilmek için her zaman sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. Önce sivil toplum örgütlerini ikna edip, yani e, biz iyi niyetlerle bunu yapmaya çalışıyoruz, size yardımcı olabilecek bir şeye getirmeye çalışıyoruz diye. İkincisi de bu özellikle büyük veri ve AI konusunda birileriyle çalışacağımız zaman asla onları bir veri sağlayıcı olarak görmüyorum. Yani onları kolaboratör olarak görüp hani what is it, ya bunun içinde sizin için ne var? Siz bundan ne kazanabilirsiniz? Dolayısıyla yani ihtiyaç temelli gittiğimiz yer, benim ihtiyacım bu, senin ihtiyacın ne? Üzerine tabii ki bunu birebir insanlarla yapmak mümkün değil, ama bence bu STK'lar ve sivil toplum örgütleri ve genel olarak bu think tank'ler, yardım kuruluşları vesaireler çok çok önemli partnerler. En azından bizim çalışmalarımızda ve kesinlikle participatory research görülüyor tabii ki. Yani emancipatory hala tam olarak orada değiliz. Çünkü subject olarak görülmüyor insanlar. Hala bir data number olarak görülüyorlar, ama participatory research çok çok fazla kullanılan bir şey. Hatta sadece göçmenleri mesela bizim durumumuzda değil, aynı zamanda policy maker'ları da işin içine dahil etmeye çalışıyorlar. Çünkü AI literacy derken kastettiğim şey oydu. Pek çok insanın aklına self-driving car, yani kendi kendine giden arabalar, ameliyat yapan robotlar geliyor. Oysa AI bizim kolumuzdaki saatte, televizyonda, sosyal medya hesabımızda. Hani o yüzden onlara da öyle bir şey sağlamamız lazım. Umarım cevaplamıştır. Daha çok konuşmak isterseniz lütfen bir mail atın. Seve seve vakit ayırırım. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Hocam şimdi Güler Toksöz'e söz vereceğim. O da elini kaldırmıştı. Bir de arkasından Q&A'de bir tane soru gördüm. Daha sonrasında da onu seslendireceğim. Şimdi evet. Güler Hocam, siz de mikrofonu açabilirsiniz. Eğer beni duyuyorsanız. Bir süre
Olmuştu el kaldıralı sanırım. Belki ekran başında değildir. Ben soru cevaptaki soruyu okuyayım hocam. Şimdi açtım. Merhabalar. Ee, Evet. Tuba Hanım, önce sunumunuz için çok teşekkür ederim. Yani uzun yıllardan beri göç çalışıyorum ama daha çok göçmenlerin insan hakları ve emek hakları temelinde bunu çalışıyorum. Bu sunumu izlerken teknolojik gelişmelerin ne kadar büyük bir potansiyel sunduğunu fark ettim. Göçlü ve göçmen hareketliliğini izlemek açısından ama bir yandan da açıkçası ürktüm. Çünkü bütün bunlar devletlerin göçleri engellemek için özellikle sınır kontrollerini arttırmak üzere kullanabileceği müthiş olanaklar sunuyorlar. Ve sizin de bahsettiğiniz iklime bağlı göç hareketlilikleri önümüzdeki dönem arttığında, yani son slayttaki o Amerika sınırındaki çölün bir göçmen mezarlığı haline gelmesinin bir sürü yerde tekrarlanma riski çok yüksek. Evet. Dolayısıyla soracağım soru genel bir soru. Bu büyük verinin ve AI'ın göçmenlerin insan hakları temelinde kullanılabilme potansiyeli gerçekten var mı? Yoksa tam tersine bunları engellemek ve daha vahim, trajik sonuçlarla karşılaşmamıza yol açacak potansiyeli mi içinde barındırıyor? Çok teşekkür ediyorum. Hani benim kalbime çok yakın bir soru. Hani keşke diyebilsem, hayır kesinlikle kötüye kullanılmayacak desem, ama bu aslında birazcık metodun ötesine geçen bir şey. Yani ben genellikle bu konu üzerine konuşurken hep şunun altını çizmeye çalışıyorum. Yapılan yanlışların hepsini görerek ve kabul ederek bunun bir yöntem olduğunu bilmemiz lazım. Yani çok kaba tabirle, yani nükleer tıpla hayat kurtarıp kanseri tedavi edebilirken aynı zamanda savaşta kullanıldı ya da ne bileyim çok daha tatsız şeylerini de gördük ve çok, yani Oppenheimer dilenmasına getirmeyeceğim bizi ama şöyle söyleyebilirim. Benim gözlemlediğim, birincisi, insan hakları konusunda ve insani yardım konusunda o kadar çok uygulama var ki biz mesela bu Climb diye bahsettiğim projede sınırsız doktorlarla beraber çalışıyoruz. Çünkü onlar bizim geliştirdiğimiz yöntemle bir afet durumunda e, kendi kaynak dağılımlarını nasıl optimize edeceklerini anlamaya çalışıyorlar. Zaten bu alanda çok fazla çalışmaları var. Ya da mesela başka bir projede Sea-Watch diye bir organizasyon var. Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bunların büyük bir kısmı akademisyen ve özellikle de uydu verisiyle vesaire çalışıyorlar. Yaptıkları şey, uydu verisiyle özellikle Akdeniz'deki botları güvenli bir şekilde sahile ulaştırmaya çalışıyorlar. Yani oradaki sivil toplum örgütleriyle iletişime geçerek vesaire. Fakat bu sistemin aynısı, yani EU-Libya, yani İtalya-Libya anlaşması sonrası bu botları vurmak için kullanıldı. Yani neredeyse birebir aynı metodolojiden bahsediyoruz. Yani işte o botların tespit edilmesi, üzerinde kaç kişi olduğunun tahmin edilebilmesi, onların takibi vesaire gibi. Dolayısıyla gerçekten iki taraflı ve oldukça zor bir konu. Fakat ben daha optimist, çünkü bence umuda gerçekten ihtiyacımız var. Daha optimist yaklaşarak şunu demek istiyorum. Biz sosyal bilimciler bunun içerisinde olsak da olmasak da bu olaylar ilerliyor. Yani AI kullanımı artıyor ve hatta komisyonun benim çok eleştirdiğim bir uygulaması vardır. Yani Eye Control Kare diye bir proje var Smart Border üzerine. Özellikle ve pilot yaptıkları, bu özellikle face recognition vesaire kullandıkları projenin içerisinde sosyal bilimci yok. Projeyi olduğu gibi bilgisayar mühendislerine verip tamamen teknik altyapısını oluşturduktan sonra, şu anda tabii çok tepki sonrası yeni projelerin hepsine SSH, yani sosyal bilimler ve beşeri bilimler zorunluluğu getiriyorlar ama yani bu oluyor. Bence bizim yapabileceğimiz, yani hem sosyal bilimciler olarak hem sorumlu vatandaşlar olarak belki de bu işin içerisine dahil olmak. Çünkü biz olmasak da bu işler ilerleyeceği için benim en fazla çaba gösterdiğim şey, biz de öğrenelim. Çünkü müdahale edebiliriz. Yani tabii ki ülkelerin büyük politikalarını ne derece değiştirebiliriz bilmiyorum ama en azından uygulamaların etik unsurlarıyla, bu konudan etkilenecek insanları bilgilendirmeyle ve ben sosyal bilimcilerin Big Data ve AI konusuna girmesine inanılmaz önemsiyorum. Yani daha çok girmemiz lazım işin içerisine. Anlamamız lazım. Çünkü diğer türlü sanki iş teknikten ibaretmiş gibi bir görüntü var. Ve bu sadece göç durumunda değil. Bizim şu an yürüttüğümüz bir proje var. Public engagement'ı bilim insanları nasıl görüyor diye. Pozitif bilimlerdeki insanlara soruyoruz. Data verisi, yani diyoruz ki sizin veriniz nedir?
hepsi yani neredeyse %90'ı insandan bahsetmiyor. Diyor ki ben RNA ile çalışıyorum, ben bilmem neyle çalışıyorum, işte biz deneyden aldık vesaire falan. Dolayısıyla bu algoritmaların, bu sayıların arkasındaki insanı ön plana çıkarabilecek biziz. O yüzden evet, riskler oradadır. Fakat bu yeni AI Act'la beraber biraz daha kontrol altına almaya çalışıyorlar. Otoriter rejimler daha büyük sıkıntı açıkçası bu gibi uygulamalarda. Ama ben hala enseyi karartmamaktan yanayım. Belki biz daha fazla müdahil olarak bu konuda daha çok söz söyleyerek en azından bazı konuların tartışılmasını sağlayabiliriz. Emekten bahsettiniz. Aslında ya bizim yürüttüğümüz şu anda yeni başlayacağımız bir proje. Bu yapay zekanın piyasalar üzerinde, daha doğrusu labor market'taki göçmenleri nasıl etkileyecek üzerine bir şey yapıyoruz. Yani olay sadece sınırda ya da istatistiklerde değil, etki alanı çok geniş ve çok hızlı ilerliyor. Başka bir arkadaşım ERC aldı, yeni educational inequality nasıl etkileyecek, ChatGPT'yi kullanabilir miyiz üzerine bakıyor. Ve o hıza o hıza yetişmek için sanıyorum biraz daha fazla kolaborasyonun içine girmemiz lazım. Birlik olmamız lazım galiba. Bilmiyorum, böyle biraz duygusal bir konuşma gibi oldu ama çok bilimsel yaklaşıyorum. İnterdisiplinariteye ihtiyacımız var. Daha görünür olmasına ihtiyacımız var sosyal bilimcilerin. Çok teşekkür ederim. Hocam bir de Q&A kısmına gelen bir sorumuz var. Onu isterseniz ben sesli okuyabilirim. Diğer katılımcılar da belki eğer göremiyorlarsa hani onlar da duymuş olurlar. Aşırı sağ partilerin yükselmesiyle göçmen karşıtı gruplar hükümet parçası oluyorlar. Mevzu göçmenler ve mülteciler olduğunda bu yeni hükümetler göçmen karşıtlığı konusunda AI ve verileri nasıl kullanabilir? Ne gibi etik kuralların ihlali gerçekleşebilir? Çok geri çekilebilecek bir soru, cevabı bende. Yapabileceklerin hiçbir sınırı yok. Ancak dediğim gibi otoriter rejimlerle yerleşik Avrupa Birliği ülkelerinin yaklaşımları kesinlikle aynı olamayacak. Çünkü kontrol mekanizmaları çok farklı. Yani Macaristan'ın çok ciddi drone kullanıyor Macaristan sınırlarında şu anda ve AB kesinlikle söz geçiremiyor. Fakat eğer Batı Avrupa ülkelerinden bahsediyorsanız örneğin Hollanda'da yaşanmış bir iki skandal var yakın dönemde. 2 sene olmadı herhalde. Özellikle çocuk yardımı dağıtılan aileler, yani bunu otomatize ediyorlar ve göçmen ailelerin sahtekar olduğunu iddia edip çocuklarını falan elinden alıyorlar ve sonunda programın hatalı olduğu çıktığı için çok büyük tepki aldı. İnanılmaz tazminatlar ödendi. İlgili kişiler işten atıldı. Program anında sonlandırıldı vesaire gibi yaptırımları var. Ama genel olarak aşırı sağ partilerin yapabileceği şey, yani Amerika'nın, yani GDPR çoğu şeyi bağlıyor. İyi bir şey GDPR'ın olması. AI Act çoğu şeyi bağlıyor. Ve bu göçmen karşıtlığı konusunda biraz endişeliler. Çünkü her ne kadar göçmen karşıtlığı, şimdi bir yandan retorikte biz sanki bütün hükümetler göçmen karşıtıymış gibi duyuyor olsak da eğer icraata bakarsanız Avrupa'nın çoğu ülkesinde son 5 yılda inanılmaz kalifiye göç kolaylaştırması yaşanıyor. Bu da aslında ben göçmen karşıtı değilim, ben istemediğim göçmene karşıyım duruşu getiriyor. Dolayısıyla genel olarak bir Kanada gibi, bir Avustralya gibi daha seçici bir göçmenlik sistemi getirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle bütün göçmenleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları gibi bir durum yok. Ama gerçekten facial recognition, bu yüz tanıma programları çok riskli. Onun haricinde bilmiyorum, biliyor musunuz Türkiye'nin, tabii bu yani tamamen spekülatif konuşuyorum şu anda, hiçbir bilgi ve done yok elimde backup etmek için, ama Schengen karar mekanizmalarında pilotlar yapıldığını biliyoruz. Hangi ülkelerde yapıldığını bilmiyoruz. Ama bir anda Orta Doğu'daki ülkelerin, Türkiye'de dahil olmak üzere, Schengen redleri %300 arttı. Mesela son 1,5 yılda. Hani bunun arkasında ne var diye bir sürü insan soru soruyor vesaire. Dolayısıyla yapabileceği alan, yani kullanabileceği alanlar çok geniş. Fakat Amerika gibi değil. Yani Amerika'daki durum gerçekten çok daha endişe verici. Hem GDPR olmadığı için hem oradaki örneğin şöyle söyleyeyim. Facebook'un İrlanda'dadır ofisi, Avrupa ofisi. Facebook'un Avrupa Birliği'nde yapabildikleriyle Amerika'da yapabildikleri birbirinden çok farklı. Topladığı veri dahil olmak üzere, sattığı veri dahil olmak üzere. Dolayısıyla sağ partilerin yükselmesiyle göçmen karşıtı sadece grup değil, retorik de inanılmaz artıyor. Yani insanların konuşmaları
Dolayısıyla nefret söylemi, ayrıca nefret de bence artıyor. Fakat bunları daha çok ayrı bir konu olduğu için girmeyeceğim. Dezenformasyon, deepfake'ler gibi farklı manipülatif alanları tercih ediyorlar veri kullanmaktansa. Yani AI teknolojilerini kullanıyorlar ve daha çok sosyal medyayı alıyorlar. Bunun haricinde radikal gruplar da durmuyor. Mesela şu anda ISIS'in en temel recruitment yani işe alım stratejisi video oyunları. Yani dolayısıyla her yerde ve ya etik ihlaller de dediğim gibi GDPR'ın çok üzerine çıkabileceklerini düşünmüyorum ki Türkiye'de de İKK ve GDPR'la oldukça uygun. Kılıfına uydururlar mı? Bu politik bir soru tabii ki. Teşekkürler hocam. Sorunun haricinde başka bir soru gelmemiş diye görüyorum Q&A kısmına. Bir tekrar hatırlatayım, sorusu olan varsa kaldırabilir diye. Ama zamanımızı doldurduk zannediyorum ki. Başka da göremiyorum. Tamam, ben Melike hocama sözü bırakayım. Size de teşekkür edeyim kendi adıma. Teşekkür ederiz Tuğba Hocam tekrardan. Gerçekten çok ufuk açıcı bir sunum oldu bizler için de. Bilgilerinizi paylaştığınız, çalışmalarınızı paylaştığınız için tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Sonraki nüfus bilim konferanslarında görüşmek dileğiyle diyoruz. Zaten tüm katılımcılarımızın ve sizin mail adreslerinizi de listemize ekledik. Tekrar çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun.